Use the Zoom hand raise function if you'd like to ask a question, and then we will call on you. Would anyone in the Zoom chat like to go first? We'll start with Lau from Only Games. Thank you. My question will be in Spanish. Hola chicos, aquí Lau de Only Games de Argentina. Quisiera saber de ustedes a quién guste contestar. Quisiera saber qué fue lo que más les costó para contener los avances de Lounge en lo que fue este comeback en Icebox. No sé, son cosas que pasan. Veníamos mejor. Fuimos, para mí, superiores en el mapa. Se demostró estando 12-6 arriba. Y nada, me atrevo a decir que nos comió la ansiedad de cerrar el partido, de hacer nuestras cosas. Y nada, estoy conforme con lo que hicimos, con lo que venimos trabajando. Y lamentablemente no se nos dio y nada más, seguir adelante y eso. The question was, what was the difficult part to stop the advance from that comeback that happened from Loud? And the answer was, it's just things that happened. They came looking a little bit better and they felt like they were superior in the map, but it was more than anything the anxiety just to close it out. And they're happy with the performance towards the beginning, but it just didn't go their way. We'll go next to Roldi from Agentes en Línea. ¿Qué tal? Bueno chicos, una pena la derrota. Mi pregunta va para Taco, para Tacolilla. Siento yo que durante este último año el equipo se ha caracterizado por tener un mental bastante estable, por saber reponerse de situaciones adversas. Pero ¿qué sientes tú que fue lo que hizo que en esta serie no fuera así y que luego del Icebox pues ya en el Haven tuvieran un peor desempeño del que estoy seguro que esperaban? ¿Y cómo crees que pueden arreglarlo para el siguiente partido? Básicamente el equipo trabaja en mental como trabaja en lo táctico y todo. Y como dijo Joaquín antes, fue que nos comió la ansiedad cerrar el mapa, empezamos a cometer un par de errores. Y cuando te come la ansiedad y el oponente está totalmente claro, es como que de repente empezáis a estar un paso detrás viendo detalles. Esos son los detalles que te hacen ganar la ronda. Y bueno, para el próximo mapa tenemos que ver qué pasó exactamente en lo táctico y hablar de lo mental y fixear y volver. The question was, the team is well known to be very stable, very well in the mental department, and what they thought happened today, especially after Icebox, and how they didn't get the performance that they expected for the second map. And then the answer from Taco was just the team works the mental part as much as the tactical part. And like King said, it was the anxiety more than anything. And when that anxiety starts to happen, the opponent really gets to know it. And they end up being one step behind. Now, for the future matches, they just need to look at what happened, both mentally and tactically, and just fix it. Are there any more questions from the remote media? Thank you. We'll move on to questions from the in-house media. Onur Ökten, beIN Sports. You seemed pretty strong at first and got a huge lead. What went wrong after 12-6, and what was the turning point? You seemed to change your play style at the B side. You expected the enemy in the more front side. So what changed? It's like the same question they asked before, and I'm gonna answer the same thing. We were winning 12-6. I think we were doing pretty good. And these things happened. The anxiety came in, the anxiety to close them up, and thing happens. We stopped doing our play style. We tried to do different things to try to close them up, and they were very clear at what to do, and that's it. We stopped doing our things, and we lost them up. Thank you. Are there any more questions from the in-house media?
Aykut, upcomer. You've been here for 10 days, maybe 2 weeks. What do you think about Istanbul as a host city? ¿Hay que responder o...? Se respondería en español. ¿Sí? ¿Qué pregunta? ¿Qué opináis de la ciudad de Estambul? Creo que una ciudad hermosa. O sea, lo que hemos visitado es una ciudad muy linda, mucha gente. Tienen unos rasgos únicos, porque obviamente no he visitado esta zona, pero muy hermoso, muy limpio. La arquitectura es preciosa. Y feliz de estar compitiendo y feliz de haber visitado este país. He says a very, very beautiful city, and everything that they've gotten to see so far is very beautiful. It's a little different compared to what they're used to, but also overall just very clean, and the architecture is really nice. So he's really happy to be here competing. All right, thank you. I think we have one more question from Roldy from Agentes en Linea. No, Sí, that was, yes. ¿Qué tal, chicos? Otra vez. Mi pregunta ahora es para Onur. Onur, sé que conocen muy bien el equipo de lado, tan praqueados, son de regiones vecinas, se deben conocer ambos equipos muy bien. ¿Te esperabas que hoy jugara de esta forma en la cual lo hicieron en ambos mapas? ¿Sacaron algo que te sorprendieron o en todo caso crees que perdieron más por errores propios? No, particularmente no. A ver, nosotros sabíamos que el lado era un equipo fuerte, creo que todo el mundo lo sabe. Sí teníamos lecturas entre ambos equipos, pero no, la verdad que jugaron mejor, fueron superiores y tenemos que rever nuestros errores y volver. Nada catastrófico ha ocurrido aquí, no hay ninguna tragedia, simplemente dos buenos equipos que se enfrentaron y uno resultó superior. Sí, nosotros tuvimos como un throw en un mapa que quizá la gente esperaba que lo tengamos más débil. Y bueno, no nos pudimos reponer en un mapa que la gente sabe que somos fuertes. Así que tenemos que aprender de esto y volver en 2 días más fuertes. So the question was, the team knows Loud, they're always playing against each other, they're always screaming against each other. Was it a surprise the way that they were performing, or was it expected? And the answer for Onur is they knew Loud is a strong team, and both of the teams had reads on each other because of the practice that they get. Today, they were the better team. They play better. And for Leviatán, they need to fix those mistakes and come back. This is not a tragedy. Nothing terrible, nothing horrible happened. It's just one team was better today, and today they just couldn't recover, but they will do so after. Hello, FF from Onedia. My question is about the last time out of the first map. I mean, everything seemed to be going for you, but Loud made a good comeback, got a good series. And during the timeouts, did you discuss a specific strategy for this kind of scenario? And how did you feel during the timeout? Sí, honestamente no había puesto ninguna pausa y las puse las dos, creo, sobre el final del partido. Y una fue en el 12-11, creo que esa ronda estuvo bien planteada, nos parecimos más al equipo que somos en entrenamientos normalmente. Y creo que se jugó bien esa ronda, cometimos errores en el postplan, pero hasta ese momento creo que la habíamos jugado de una forma que era favorable para nosotros. Entonces, obviamente quizá Lau tuvo aciertos en el retake, pero pienso que el postplan estaba más tirado para nosotros. Pero bueno, las circunstancias juegan y son justo merecedores. Sí tenemos que ver por qué hasta esa ronda no pudimos plantear el juego que normalmente acostumbramos en el mapa. So for that timeout, he only requested the timeouts pretty much by the end of the map, and one was by the 12-11. The round was very well planted and planned out, but it played out a little bit more and more like they usually do in practice. It was a lot better, but there was a couple mistakes happening in the post blend, even though he felt like they were playing it right towards the beginning, and Loud just did the right steps on that retake. So they're the deserving winners of that map, and now they just have to look at why it took so long for them to try to close it.
Thank you. Are there any more questions for Leviathan? Leviathan, thank you so much for taking your time to speak with us today. This will conclude the first press conference of this match. Thank you. Thank you.